Menjünk akkor a növénytanra, az első növénytanunkra. Nézzük, hogy fog duruzsolni ez a rész. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire vitték bonyodalmasra ezt a növénytant. Nem lesz a fő tantárgyam, de több mint a semmi. Na, wow! Ilyen csinos nőcike. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Wow. We do look forward to growing together. Nem tudom, kedvesnek tűnik. It is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bone. Igen, azoktól a mérgesektől faszom ki van. Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Mandragóra, oké. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Jaj, ez az a buzi növény, aki folyamatosan ordibál. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Oké. Igen, ez az a rohadék. Wow! Gyerünk! Ez a rohadék növény. De gyűlölöm. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Megkönnyítette a dolgunkat. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Egy kicsit érett volt. Ja, az enyém volt hangosabb, értem. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. Úr, jó. It can be rather difficult to get a grasp of. Ezt nem tudtam, nem észrevenni a lelkesedését. Majdnem megsikerültem, mondhatni, majdnem megsikerültem. Igazából én élveztem, nem tudtam, nem észrevenni a lelkesedését. Inkább ez Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Úgyis itt vagyok, akkor legalább növényeket szedek össze. Aha! Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Jaj, Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Jó, rendben értettem. És akkor ditanit kell elrakni. Aha. És adjunk neki 10 percet. Oké. Well done!
Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Okay. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora. The Chinese Kínai cabbage. csámpáspác. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in Cool, the other huh? greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Kedves. Oké, rendi, csak akkor menjünk fel. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Jó, oké, köszi. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Ja, Excuse köszönöm. me. Your Me? duel with Sebastian, and he's good. Thinks he's really good, but you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. You know that, of course. Értető. Ez egy tipikus olyan volt. Olyan szituáció, ami csak a mardekárok csinálnak. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Itt vannak ezek a káposzta. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Mi? Dobjam rá! Oops, nem ez. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Ó, hát gondolom nem valami Vicious kellemes. little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Gondolom jól jöhet, gondolom az üvegházon kívül is hasznosak bizonyulhatnak, semmi baj nincs egy kis segítsége, még akkor is, hogyha egy káposztáról származik, persze, de az csak egy bábú. Csak mert a káposzták megrágnak egy bábút, még nem jelenti azt, hogy ugyanezt tennék mondjuk a goblinnal is. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. És akkor meg is semmisülnek ezek a káposzták. De nem ezekből gyűjtök össze egy jó párat. Jó az, hogyha van nálam egy pár darab. Ó, majd az alámóre varázslat, majd ez jó lenne nekem. Jó, menjünk vissza az osztályterembe. Jól ki van építve ez a helyszín. Nagyon tetszik, hogy ennyi sok növény van, és ott a közepén a fa. Igen, erre le. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom.
Ahogy én is, a növények sokat ajánlanak, a mágikus növények olyan sokat tudnak nyújtani, alig várom, hogy többet megtudjak. Őszintén szóval nem nagyon érdekelnek a növények. Köszönöm, professzor nő, de a növények gondozása nem túl izgalmas számomra. Legyen ez. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Kedves hölgy, ilyen tanáraim lettek volna bazd meg a középiskolában, az általános iskolában, szerintem már 6-szor lediplomáztam volna. Azt nem lenne csak egy szaros érettségim, tegyük fel. Jó, még 4 perc van. We must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern. Na! Kedvesség, törődés, stb. Errefele mi van? Döcs! Mindenfajta növényt begyűjtök. Én lettem a növénytanok növénytanja. Errefele mi van? Halló! Itt van a gyökere a fának. Szavasz. Incendio. Expelliarmus. Accio. Vagy ezeket csak ki lehet majd nyitogatni. Egyelőre még nem lehet. Jól van, semmi gond és probléma. Menjünk tovább. Menjünk ezért a afrikai hölgyért, aki... A következő óra, amint részt kell vennem, a bájtaltan. Charles professzor tanítja. Jó, bájtaltan, az se rossz. Ups. Üvegházfa. Igen. Ez az óriási fa a Roxford üvegházának közepén áll, és olyan mélyre nyúló és tekervényes gyökér rendszerrel rendelkezik, mint az iskola börtönei. Amúgy ez egy gyönyörű fa. Ja, gyönyörű. Jó meg van csinálva. Jó, menjünk a következő órára. Ami egészen pontosan erre van. Igen. Ez a díszes szökőkult a mágikus világ lakóit ábrázoló bonyolultan faragott szobrokat tartalmaz, köztük a szökőkult talapzatát körülvevő kősziréneket. Ez kicsit érdekesen van megfogalmazva. Nya. Maybe Aura's or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogwarts. Itt vagyunk a bájtaltan órán. Ez is egy óra. Na, ki tanítja olyan? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Az jó ötlet. Dr. Carr, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Okay. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Tehát, hogy így kell csinálni. Aha. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Igen. Adj hozzá egy kis Holcrum Juice-t.
Még egy kicsit. Igen. Keverjük meg az üstöt. Igen. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment you can find the ingredients you need in my office. But in the future you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Okay. Szóval, hogyha valaki jó bájtalos akar lenni, ahhoz jó kell ismerni a növénytant is. Szóval ezt keverni kell. Oké. Nem rossz. De legalább itt van, amit takar. Növezetű diák is. Amit takar. Geci, ezt nem tudom, ki találta ki. Jó, hallottad? Igen, ezt mondta. Azt akarja, hogy szerezzek még több hozzávalót egy újabb bájta főzéséhez. Miért akarja tudni? Igen, de miért érdekli ez magát? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ja, tényleg. Yes, we met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Hozzam el neki azt a plusz dolgot, amilyen nagyobb varázs, nagyobb bájtat tud összehozni. Meg tudom szerzni azt a tollat, megszerzem magának, igen, Florence, ha biztos benne, hogy Sharp nem fog hiányozni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez jó ötlet. Nem tudom, nem akarom Sharp rossz oldalára állni. Nem bízhatunk meg benne, mert nem. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Nem tudom. Nem tehetem. Van elég bajom azzal, hogy összegyűjtsem a hozzávalókat, amiket ő akar. Vagy hozzam a tollakat neki. Bocs. Ne haragudj, komám, de nem. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Találj ki valamit. Én nem akarok a rossz. Egy tojás? Jöhet. Helyette éjfel kirabolom az egészet. Vagy ládikó? De jó az a kesztyű. Itt a toll. Megmondom. 1875. december 31. Borginis Barkers. Borginis Barkers üzletében a rendes... Bocsánat, a büféért. A rendes üzletidőn kívül is megnövekedett az aktivitás, különösen az éjszakai hajnali óráiban, amikor gyanús szállítmányokat hoztak a bolt hátsó bejáratához. Az üzlet hírnevéről szerzett ismereteink alapján további órórokat veszünk fel, akik csatlakoznak azokhoz, akik már eddig is figyelték az üzletet. Te is újonnan csatlakozók között vagy. A további utasítások az később következnek. Több aurort kérnek.
Na, hol vagy te szemétláda? Itt vagy. Gareth. Hello again. Megoldottam magam, itt a toll, itt van, igen, Nesze itt van. Knew you'd come around. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Olyan rossz gyanúm, hogy mi fog történni. Oké. Tehát... Ezt választom ki. Jól néz ki. Az a palac, az a beállító nem annyira tart sokáig. Igen, vegyük fel. Wow. Most főzünk egy ilyet. Egy beállító, amely megnöveli az ital fogyasztójának a védekező képességét, mivel tartós bőrű kőbőrben borítja el. Ez is egy jó palack lehet. Meg ezt csinálja. What's happening? Wait, it's not supposed to. Gondoltam, hogy valami nagy baj lesz. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. Elbaszta a pontjainkat! Volt egy hasonlóan nagy gyanú. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Én nem csináltam sem. Esküszöm, nem én voltam. I brewed an Endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Nem tudom, mire gondol, nem tudom, miről beszél, professzor úr. Be kéne adni amúgy, eskü. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Hát a tanárok nem igazán tetszett, I hogy think még each of us hozott. has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Jó, bocsánat, tanár úr. Jó van. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just... My robes are going to reek from Gareth's inspiration. Hát, srácok, nem volt jó ötlet ez a rész. Gondoltam, hogy valami rossz dolog lesz ezzel kapcsolatosan egyébként, hogy én ezt a dolgot megcsinálom. Na jó, most hát biztos, hogy meg kell szerzem az Aláhamor varázsigét, mert csomó hely le van zárva. Jól van, rendi check, semmi gond és probléma. És lesz majd más dolog, amivel majd a kegyeibe tudom élni. Elmondom, találkozunk ezzel a csajjal, a bánya, a fene. Mennyire idegesítő szinkron hangja amúgy. Hashtag FPS drop. Itt nagyon erős FPS drop. Really have made a mess of things. Incendio! Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room.
Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Oh. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Oké. Csóricsa hőmény nyárta. Jó, csináljuk meg ezt a mellékületést. Úgy vagyok vele, hogy... I'm going to have to use Akio to get to those books. Bizony, Akióznom kell. Got it. Only 4 more to go. Jó napot. Úgy vagyok vele, hogy csinálok egy pár mellékszálló küldetéseket, csak hogy megnézzük, hogy milyenek. Mit szóltok hozzá? Az nem az volt. Ez felcsinálni, ez az eredeti hang. Könyvcsordul belém, komolyan mondom. Na jó, hol van ez a maradék 4 könyv? Jó nagy ez a könyvtár. Te Jézus szent fasza, hát itt tényleg kúra sok könyv van. Hopp, 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 hopp. Majd visítsatok, ha láttok könyvet. Én még nem látok. Vagy hát videó... Ott van. A kis geci ott van. Gyere ide! Gyere ide! A mindenedet most már. Ott repültél, tudjuk. Maybe elvesztettem. Ott van. A napot könyvtáros vagy? Az meg majdnem. Gyere csak ide. Meg vagy. Kreszid a könyve. Nagyon jó. 5-ből 2. Nagyon szó. Hát itt ezzel meg mi baj van? Revelio. Incendio. Más varázslattal kell megcsinálnom. Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? Oké, hol lehet a többi könyv vajon? Valahol szerte szét vannak valamerre. Ott van, ott. Gyere csak ide. Nem hiszem el, hogy megvagy. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Ma jó napom volt egészen addig, amíg Jeff Lee nem fröcskölte a tökéletesen a párolt csirke bogár legyeimet az a nevetséges főzetten, amit épp kreált. Kellett ürítenem az egész üstömet, és mindent előről kezdeni. Hát ez szar. Egy igazi fenyegetést.
Azt hiszi, mindent tud a bájtalról. Mindig megzavarja a sáv professzor óráját a kísérleteivel. Hát igen, az észrevettem. Teljesen meg vagyok győződve róla, hogyha nem Weasley professzor unokaöccse lenne, már rég kicsapták volna. Előfordul, igen. Már megint füstölt a füstölnivaló lesz. Megint füstölt a füstölnivaló lesz ma este vacsorára. Mi a fasz? Jó van. Most már egyre jobban kedvelem őket. Bár még mindig jobban szeretem a húspástétomot. Csóri kisjány. Oké, szóval megvan a naplója. Ez szóval vezet. Ja, ez a kijárat vissza. Gyorsan vissza. Nagyon varázslatos ez a hely. És látszok, hogy itt a diákok olvasnak, tanulmányozzák a könyveket. Ez nagy könyvboly. Ott a könyv. Láttam a vonaladat, merre mész? Csűha. Eltűnt ez a könyv. Ott van. Meg vagy. Cressida könyve. Már csak egy fog kelleni. Ott van a másik. Zsír. Oké, vigyük vissza Cressidának. Hadd örüljön a gyerek. Gyerek? Kis csaj. Visszaszereztük, már jó fejek vagyunk. Szia. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Talán jutalom, hogy titokba tartsa a naplót. Nem. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Nem fenyegetjük meg a barátainkat. Na. This cannot possibly be as difficult as it seems. Veled már később. Menjünk a fő küldetéshez. Most már azt mondja, hogy küldetések. Találkozunk ezzel a csajjal, még is ne. Erre. Hogy megnézték a seggünket, bazd meg. Nem volt semmi. Frászozták, nem. Igen. Ez a sok FPS drop, bazd meg. Kinek ismerős ez a jobb oldalon lévő viskó? Ti is arra gondoltak, amire én? Hagridnak a háza lenne? Off on another adventure, are we? A kettes szintű zár kell. Kinyissuk Hagridnak a házát. No way. Ez lenne Hagrid háza, amúgy srácok. Fixen, emlékszem rá. Oda kell, hogy ez a színész meghalt már. De ahogy ő mondta, lehet, hogy ő már nem fog élni tovább, de Hagrid mindig itt lesz. Igen, itt vannak a tökök. Igen, hölgyeim és uraim, Hagrid házát megtaláltuk. Kellemes. Kellemes a szívemnek. Na. Oké, futi tovább.
Nézzük, hogy az a csaj konkrétan miért akar az Isten háta mögé küldeni minket. Nem az, hogy le akarsz márolni, mert ketté csapom. Ó, itt nem kéne leesni. Zsír. Nem, legalább ezt a részt is bejárjuk, srácok. Ups. Szépen körbe lehet járni az egész Roxfortot. Emlékeztek erre a helyre? A harmadik részben. Az lenne Hagrid háza? Hát amúgy. Mert a harmadik részben emlékszem, hogy amikor Csikócsört kellett megmenteniük, akkor erre jöttek. Harry Potterék. Potterék. Akkor ez lenne Hagrid háza, akkor bocsánat, srácok. Hello, Hagrid! Be tudunk jönni. Quidditch meccsek. Legalábbis annak a plakátjai. Igen, ez hölgyem is, ez már biztos Hagrid háza. Nagyon szuper. Itt van egy barlang. Ha már úgyis itt vagyunk. Ui! Incendio. Akkor itt a Leviosa fog kelleni. Igen. Várjátok. Levioso. Incendio. Accio. Azaz. Nagyon jó. Ó, vaksötét van. Na, akkor vissza. Lumos. Na, a Lumos. Jaj, meg kell vizsgálni. Ez valami kriptaszerűség lehet. Hűséges, kedves köpeny. Eléggé érdekes hely volt. Jócák. Hát ez meg... Óriás patkány. Kezd éjszaka lenni. Látsz, az szar meg fog támadni. Megpróbálok minél gyorsabban és ügyesebben. Na szia te jány! Mi a fenért kellett ide jönni? Hello Natty, how are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Valamit, amit én találtam, valamit, amit Professor és én találtunk. Nem tudom megmondani, még sosem találkoztam Rookwood-dal, igen, talán összetőztetek. Még nem mondom el. Met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us.
which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Örülök, hogy ezt hallom, jó, Rookwood is veszélyes páros, és tény, hogy ranokkal dolgoznak együtt, nos, ez veszélyes lehet, Rookwood is önmagukban is veszélyes páros, és a tény, hogy ranokkal dolgoznak együtt, nos, inkább ezt mondom. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Okay, that's it. Yo. I've always said that travel broadens. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Mindjárt megnézzük. Shit. I never thought Ranrock's loyalists would go this far. Nézzük ott mi a faszom van. Jó, meg van animálva ez is. Mi baj van? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi, speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. De kedves. Students, you can't be Enough out of you. Leave her alone. Stay behind! Incendio, Expelliarmus, Lumos, Accio, Lumos. Jó, ez így nem jó, ez az Accio. Az a baj, már harcon Leviosa fog kelleni nekem, ide. Sötét varázsló. Kedves. Felebb kalóz gyűjtemények szakasza egy új jelenség típussal frissült. Értékes influencereket utaznak az ellenségre. Jó. Tell Rookwood to find me himself. Jó, oké, megvan. Sötét varázsló, az meg. Jó, sír. Megvan. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Incendio. Na beszélgessünk hölgye. You're right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help.
Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Milyen kutatás? You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Azt hittem Merlin csak egy mítosz. Azt hittem, hogy Merlin az Arthur király udvaráról szóló mesék csak mítoszok. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Kicsit unalmasnak tűnik, nem vagyok benne biztos, hogy öreg, szőlővel borított oszlopokkal érdemes. Lenyűgöző. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Benne I vagyok. brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Oké, rendsek. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Oké. Mondjatom, hogy mellé próbáját. Oda kell rakni, értem. Használjuk. My word! Did you see that? The vines disappeared. Mi a fasz? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Merlin's beard! Wow! The flames make the pyre sink. Aha, akkor ezt kell csinálni. Merlin legendája. Ez komoly. Wow! How beautiful! Igen? What a day! I can hardly believe it. Wow! Nem semmi. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Okay. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Merlin próbálj.
Úgy tűnik, hogy Merlinnek a dolgairól is fogunk beszélni. Wow. Hopp, el is tűnt. Elhoppolt. Jó. Ez így jó. Nézzük, miket oldottam fel ittem. Nem sok mindent. Aha. Ezek a növények, amiket beszereztem. Új feljegyzések. Igen, kihívások, térkép. Hát mivel most éjszaka van, lehet érdemes lenne aludnom egyet. Azt mondja, hogy nem a déli szárny. Gryffindor társalgó terem, ez fog kelleni nekem. Menjünk haza, aludjunk egyet. Szület a második nap. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Hát ez szuper. Fej nélküli Nickkel kell beszélni. Wow! Aki ismer a Harry Potter világában lévő szellemeket, azt tudja, hogy fej nélküli Rick egy igazán híres szellem a játékban. Hát a filmben, meg a könyvekben. Erre le. És azt hiszem a Gryffindorhez tartozik. Vannak külön szellemek, amik bizonyos házakhoz tartoznak. Na, fej nélküli Rick, merre vagy? Rick, az közben Nick. Na mindegy. Majdnem fej nélküli Nick. Ja. Jól néz ki, éjszaka is az iskola. Direkt megyek gyalog egyébként, nem teleportálva. Lássuk az iskolát. Úgy tűnik, hogy a déli szárnyba megyünk. Azt hiszem a déli szárny. Ja, nem van az a láda. Hát, érdekes lesz megszerezni. How nice to see you, my young friend. Látom, éjszaka is vannak diákok. Itt kell várnom fej nélküli Nicket. Gondolom. You there? Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. Okay, Nick. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Okay. Wait. How do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry. Your secret's safe with me. Szóval tud a hiányzó könyvoldalakról. Oké, követlek Dick. Sir Nicholas. But I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Ja. Rohadt hús. I beg your pardon. Roast beef? Rotten roast beef?
That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Én ezt értem, csak miért kell a hús? Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. Csiklandozom a körtét. Hát jó. Micsoda? Ha valaki megcsiklandozza a körtét ezen a tál gyümölcsöt ábrázoló csendéletképen, a kuncogni fog, mielőtt kilincsé változik, és beengedi a Roxford konyhájába. Aha. Ez a Roxford konyhá. What could they want? Never will found themselves a bit peckish likely. You know how hungry growing humans can get. Certainly makes Rookie's job easier. Here's a welcome treat. Delicious. It was an accident. It smells glorious in here. Szóval manók csinálják a kaját. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. Szóval manók csinálják minden kaját. Ők mosogatnak. De durva. Mondom, itt laknak. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! Hello. What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Maga varázsolt az ételt, te és a többi házi manó varázsolják a nagy teremben a felszolgált ételeket. Vannak bizonyos ételekre vonatkozó korlátozások. Nem bánja, hogy a diákok vannak itt, nem baj, hogyha a diákok bejárkálnak a konyhába. Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness no! Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to GAMP's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. Ez érdekes. Are there any restrictions as to what you can make here? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favourite, but the newfangled Arborough Smokies are becoming popular as well. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back anytime you please. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Kedves volt ez a manó. Jó, rendi csak. Akkor menjünk tovább. There's nothing like a meal prepared by a house elf. Szóval mindent a házi manók készítenek, mindenfajta ételt, italt, süteményt,
Amit el tudtok képzelni. És amúgy a Harry Potter világában maximum... És úgy néz ki, hogy amúgy a filmben egyszer sem derül ki, csak hirtelen megjelennek a kaják. Think he keeps all his house elves in line here in the kitchen? It's all right. She's the kind-hearted sort. Azt hiszem talán a könyvekben fordult elő. Na mindegy. Nick, hello. Nicholas. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Fienke sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf for Fienke. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Nagyon érdekesen hangzik, nagyon jó, szeretnék találkozni Sir Patrickkel, és megnézni a fej nélküli varázslatot. Marrasült nem neked volt? Azt hittem, hogy a rohadt marrasültet neked szánta. Mit fogunk csinálni, odaérünk? Veszélyes ez? I thought the rotten roast beef was for you. It is, in a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite some time. Offering the beef to Patrick may help me in that regard. While, of course, also helping you. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Nem tudom, hogy vagytok vele. Mennyire lesz izgalmas ez a fej nélküli vadászat. Nem tudom, mennyit befolyásolja ezt a dolgokat, de jó van, nézzük. Mi a fasz? Do stay behind me. It's a Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Amzette. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Kösz.
Hú, na jó. Egy térkép. Jó, ide majd visszajutunk. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Bizony. Oké, tehát van itt egy temető az iskola mellett. Ez a bűzlögő húszafat. Hello? Igen? Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Szava. Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Szóval 5-ször kell megtalálnom. Cast away until you find him. Egy perőt. Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. Szóval meg kell találnom 5-ször a fejét ennek a csávónak. Nagyon örülök neki. Miért kell elbújtatni? Nem értem. Hát na, szellemek unatkoznak, Istenem. Jó, sok tök van, bazd meg. Ez a picsába hova tűntél már? Biztos másra erre bújt. Megvan. Azokat a tököket kell elintéznem, amelyik mozog. Na, elbújtom a többit. Bingo. Why did I come back here? Igen, most arra mész, látlak, te kis rohadék. Good job, I suppose. But we're not through with you. Ott a fejed, ott a fejed, ott a... Megvagy. Well done. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains.
Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? Dear. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Oké, hát menjünk az tiltott rengetegbe. Szuper. Hát akkor menjünk a tiltott rengetegbe.